Okay. Okay. So pergi is means go. So in bahasa saya pergi, yani I go. Giderim, saya pergi. And when I change the subject, kamu pergi, it means you go. Ever. So pergi is the same. The verb is not changing even the subject is changed. So we should say we should write the subject because the verb is not changing. So siapa yang pergi? Who is the one that go? We don't know. So we should say the subject in bahasa. Masalah tercesi. Ya, siapa yang pergi? Yani who is going? Siapa yang pergi? So we say like that. Siapa yang pergi? Misalnya saya. For example, saya pergi. I go. Seperti itu. Ama Türkçesi farklı ya. Mesela Türkçesi giderim, gidersin. Bu zaten gerek yok. Zahir zamirleri. Değil mi? Yes, abi. But in bahasa, we should say the subject. The subject is needed to be written. So the structure is subject, predikat, object, keterangan. It's the same like English structure. For example, saya pergi ke sekolah. For example, dengan sepeda. What is the meaning of this? Saya pergi ke sekolah dengan sepeda. I am going to school with bicycle, by bicycle. Yeah, by bicycle. I go to school by bicycle. So this is the subject, this is the predikat, the verb, ke sekolah, and dengan sepeda. So this is the adverb, right? Dengan sepeda. I go to school by bicycle. And the second thing is bahasa Indonesia is no gender, not like German or maybe Arabic. So we don't differentiate between man and woman. For example, dia. What is dia? Yeah, he, she. Yeah, he, she. In English, it's different, right? Between man and woman, so it's different. But in bahasa, it's like Turkish. We just say dia for both. It can be boy or it can be girl. Dia. So no gender in bahasa. So it will be easy to a foreigner who wants to learn bahasa. And then the third one is phonetic language. So written form is the same like the spoken form. So for example, like what is written is that's what I read. It's not like English. So saya pergi ke sekolah dengan sepeda. So we say what is written. Okay. Is there any question? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan, question. Question, exactly. Okay. Ada means like there is. Is there any question? Can you tell me siapa, who? Yeah, siapa, who, exactly. Siapa, who. Later we will learn about this also. Apa, what. Yeah, apa. Okay. Apakah? Apakah is for apakah is for yes or no question. So it's different between apa and apakah. For example, I say like this, apakah kamu seorang guru? So the meaning is, are you a teacher? So this is apakah I use for yes or no question. I see. Are you a teacher? Apakah kamu seorang guru? Ya, yes. Iya, saya seorang guru. Yes, I am a teacher. Tidak, saya bukan seorang guru. No, I'm not a teacher. But when I say apa, guru, apa yang kamu ajarkan, it means what do you teach? So apa is what, but apakah is used for yes or no question. Okay. Okay, we will continue to the next page. So I already record this and later I will send to you. So maybe you can take note later if it is fast. It's okay if it is fast, right? No, it's okay. Okay. Just... before you learn bahasa Indonesia, you should know more about Indonesian firstly because it will motivate you more. For example, mengenal Indonesia. Mengenal means
Tanesh, mengenal. Introduction. Ya, perkenalan, introduction. Mengenal, like to know more. So we say like to know more about Indonesia. So we say mengenal Indonesia. And being acquainted. Yeah, exactly. Actually, my English is not really good nowadays. Yeah, mengenal Indonesia. So we say mengenal Indonesia. Budaya, budaya means culture. Bahasa, it means language. So actually in Indonesia, there are a lot of Indonesian people, there are a lot of skin. I mean like the rank of the skin, the color of the skin. In West Indonesia, mostly people are white, the color of the skin. Sumatra, yeah? Mostly. Yeah, Sumatra, in Sumatra Island. But in the middle island, like Java, is Kaverengi, coklat. Yeah. Yes. But in the East Indonesia, like Papua, is little black, hitam. Yeah. Yes, So yeah, there are a lot of color in Indonesian people. And also, this just a little bit about the culture. So there are a lot of tribes in Indonesia. Tribes, we say suku. Suku. Yeah. Suku means tribe. Yeah. Suku. Tribe. I see. Kabile. Abla, I am familiar with lots of words, but I don't know the meaning of them. Because I hear, but I don't know the meaning of them. Yeah, so you just guess by the sentence. So maybe this is, the meaning is like this, right? Okay. Suku, so we say suku in bahasa. Suku is means tribe. And then, what else? Pulau, what is pulau? Pulau, ada. Pulau. Yeah, ada, island. Island. And then, Pulau Jawa. Yeah, Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Actually, there are a lot of islands. Ada banyak sekali pulau di Indonesia. Ada sekitar 17 ribuan pulau. Around 17,000, around 17,000 islands in Indonesia, but just 5 biggest islands. Hanya 5 pulau terbesar. 5 pulau terbesar. Hanya Evet. Hanya Bu Yani sadece demek. Just. Hanya. Hanya Bu, just. Only. Just. Okay. Sadece. 5 pulau terbesar. Maybe you already know this, like Pulau Sumatera, Pulau Jawa, like Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, and Pulau Papua. So that's the biggest islands. 5 pulau terbesar. Like this. Besar is big. Besar, big. Terbesar, biggest. So for superlative, we say ter. For example, baik. What is baik? Baik, good. Good, yeah, good. When we say baik, terbaik, it means the best. Oh, okay. Yeah. Abla, is there any adjective like this? Good, better, the best. Baik. Yeah. Baik, lebih baik. Lebih baik dan terbaik. Yeah. Yeah. Lebih Bu Yani daha. Misalnya tulisnya sih daha uzun, lebih tinggi, daha iyi, lebih baik. Okay, Abla. Maybe. Later we will learn also about this one, comparative and superlative. Abi sudah pergi kemana saja? Have you already gone in Indonesia? Which city? Abla, I have been only in Jakarta Selatan. I mean, Jakarta Selatan. Abla, we visited only Pondok Cabe. Pondok Cabe, Bogor. That's all. Ya, Tangerang ya, Tangerang Selatan. Karisma. Yes. Simdi Budun, yani pernikahan di dalam bahasa Indonesia, because there are a lot of tribe, suku, ada banyak suku di Indonesia.
Contohnya ada suku Sunda. Sunda Bu Bandung dah. Di Bandung. Suku Sunda. Suku Jawa. Suku Melayu. Suku Dayak. Suku Minang. Suku Aceh. So because there are a lot of tribes, there are a lot of local language. So we say local language is bahasa daerah. Bahasa daerah. For example, like Jawa deal. Bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Betawi. For example, in Jakarta, maybe a lot of people not say Indonesian language, but they talk with Betawi language, bahasa daerah. Yeah. So maybe you don't understand some words, maybe it's Betawi words, not Indonesian, local. Bahasa daerah. So we say bahasa daerah. So daerah Jakarta area. Yeah, daerah is means area. And then, so it's just like introduction. You already familiar with this. Ini anak means child. Indonesian child. Anak-anak is mean children. So when the word is repeated 2 times, it becomes plural. For example, yeah, anak is child, but when I say anak-anak, it becomes plural, it becomes children. Yes. So it is easy in Indonesia. For example, if you want to say it's many, just repeat the word 2 times. Anak-anak, buku-buku. It means books. Yeah, buku-buku. Suku-suku. What is suku-suku? Tribes, exactly. Okay. And what about sama-sama? Yeah, it's little different. Yeah, sometimes the meaning is different. Sama is means same. Sama means same. But when I say sama-sama, it becomes rijaiderim. It's become you are welcome. Some words not. Yeah, we will learn about some exception words in bahasa for plural. Okay. So yeah, it's just introduction. This is anak Indonesia. Ini foto anak Indonesia. Di sini ada SD. SD nih Demek? SD. Elementary school. Elementary school, exactly. So for government, for public school, their uniform seragam. Seragam. I learned this one today. Seragam. Seragam. Exactly. Uniform. Seragam. So for anak SD, untuk anak SD, seragamnya seperti ini. Warna merah dan warna putih. The red and white. Red and white, everywhere. Yeah. Public school, for public school, everywhere. For public. But for private school, yeah, it's different. For example, in Karisma Bangsa, it's different. And then SMP. What is SMP? SMP middle school. Middle school. What is SD stands for? Sekolah, something like that. Sekolah dasar. So dasar means basic school. Yeah, dasar means basic. Temel. SDN Sekolah Dasar Nasional. Sekolah dasar negeri. Negeri. Oh. Negeri. Negeri means public. Negeri. School. Okay. Yeah, public school. So SDN 04 for example. SDN misalnya ada nih SDN Sekolah Dasar Negeri gitu. And then SMP. What is SMP? Stands for Sekolah Sekolah Menengah Pertama. So menengah means middle, pertama means the first middle school. So we say like that, yeah, junior high school. First, so if I translate this by one by one, sekolah means school, menengah means middle, pertama means first middle school, so means SMP. Sometimes SMPN, it means sekolah menengah pertama negeri, so public school.
So, SMK sekolah menengah kerja. Iya, pardon. Higher. Sekolah menengah kejurusan. Kejurusan. Kejurusan is means like department, like major. So when I study in SMK, so my majority is already focused major, kejurusan. For example, I want to take, ya. Meslek okulu. Ha, aynen, meslek okulu. Ama Indonesia kerja deh kejurusan, ya nih. Aynen. Sekolah menengah kejurusan. And then SMA. What is SMA stands for? Sekolah menengah asing. Higher. Sekolah menengah atas. Atas means upper, up. So, yeah, atas. So we say sekolah menengah atas. For SMP, sekolah menengah pertama. For first middle school. But when I say SMA, it means like up. Atas means up, above. Yeah. Above middle school. Bawah. Atas dan bawah. Yeah, exactly. Atas dan bawah. Atas means above, bawah means below. Sekolah menengah atas. So ini seragamnya, seragam SD, seragam this one, seragam SD, seragam SMP, seragam SMA. Tapi ini untuk sekolah negeri. This is for public school. We will continue. It's just like introduction. And then alam. Alam means, what is alam? Alam, nature. Nature, exactly. Alam. Ini di Papua. Papua ada. Alami means natural. So, I'm teaching science. I know alami. Yeah, alami means natural. Alam, nature, alami, natural. Alamat, address. Address is different. Address. Habitat. Yes, alamat. Oh yes, you are biology teachers, you know this. Habitat, habitat. We say also habitat. And then, this is in Bali, in Papua. So this is in Papua. Ini ada di Pulau Papua, ini ada di Pulau Bali. Nanti jalan-jalan ya ke Indonesia, ke banyak kota di Indonesia ya. Ini makanan ne demek? Makanan, yemekler. Yemekler. Sudah pernah coba rendang? Have you eaten rendang before? Kemarin saya sudah. Kemarin abla ya. Kemarin. Gimana rasanya? Enak? Enak sekali abla. Enak sekali, alhamdulillah. Ketupat? Ketupat sudah pernah makan? İçinde pilav. Abla onu biz Maldivler'de yedik. Bir abla yaptı. Burada Cavalı bir abla vardı Sıvananlı'dan. Bayramda yaptı. Evet, genelde bu bayramda, mesela Ramazan bayram ya da Kurban bayram, ketupat çok fazla burada. Böyle yemekler. İçinde pilav. Bu Hindistan leaf of the coconut tree. Okay, abla. So, abla, coconut tree is coconut tree is pohon. Coconut. Pohon. Kelapa. Kelapa. Yeah. It's different ya between kepala and kelapa. Yeah, kelapa different. Kepala, head. Kepala, head. Yeah, so it don't be change it. Don't change it. Coconut. Evet, kepala sekolah. It means headmaster of the school. So, abla, is it correct? The daun kelapa? Daun kelapa? Daun kelapa, ya. Yeah. Daun kelapa. Correct. Daun kelapa, coconut leaves. Daun kelapa. Ini yaprak. Daun kelapa. Kepala, head, kelapa, coconut. Ketupattan kelapa nasıl söylenir? Ketupat dari
Daun kelapa. Dari means from. Sadece dari Dibungkus. diyor değil mi? Ya, dibungkus yani wrap. Wrap from. Wrap. Oke. Dibungkus. Dibungkus means wrap. Ya, bungkus. When you want to buy food, bungkus ya, bungkus dibawa pulang atau makan di sini. Dibungkus. Bungkus. Dibungkus. Ya, it means wrap. My English is not good. Wrap. Okay, I understood abla. Wrap. Like that. Ya. Udah pernah coba ini? Ketupat dan opor ayam. Ketupat. Opor ayam, opor. Opor, I don't know, but ayam is chicken. Yeah, ayam chicken. So the menu is opor ayam. So it's the name of menu. Bakso. Baso, yeah. Bakso or baso, abla, which one is correct? Spelling, I mean pronunciation. Bakso or baso? If you want to know which one is correct, you can visit this website. This one. Pronunciation değil mi abla? Bu formal ya da informal böyle. Abla bu kodda bazen diyorlar lebabulu. Lebak bulus diyoruz biz mesela. Onlar lebabulu diyor. Evet, bazen Indonesialı böyle daha kısa, daha çok kullanıyoruz böyle. Daha kısa, daha güzel bizim için. Ini website-nya KBBI kemendikbud.go.id. Later I will send to you also this link. KBBI means Kamus Besar Bahasa Indonesia. Have you already know this before? KBBI. Kamus means Sozluk, dictionary. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Besar means buyuk, big dictionary of Indonesian language. Kamus Besar Bahasa Indonesia. So from this website, you can check this one is formal language, resmi words or non-resmi words. Yani bu formal ya da sokak aza boleh. Bu. Anladım. For example, bakso and bakso. So bakso, look, bakso is a formal one. Bentuk tidak baku, baso. Tidak baku means non-formal. Tidak baku. Yeah, so you can check from this website if you confuse this word, which one is true for formal, bakso or baso. So the true one is bakso. Bakso is formal, non-formal is baso. Okay, they say Bakso Malang, Bakso Malang. Well, Bakso Malang, Malang is one of the city in Indonesia, in East Java. Yeah. Itu. Here also there provide like Oxford Dictionary. There are definition of the word, right? So it's also definition of the word. I will check this over. Okay, we will continue. Okay. Actually, my major is not Bahasa Indonesia. Actually, my major in university is physics. I'm a physics teacher, but because I can speak Turkish little bit, so like that. So this is Indonesian alphabet. Because I learned Turkish from school, Lise Ortabe, Lise Ben Fatikas. Ini alfabet di bahasa Indonesia. You already know this, right? Alphabet we say abjad. Abjad. Yeah, abjad. It means alphabet. Bu Arapçadan geliyor, abjad. Aynen, abjad, Arapçadan. There are 26. So later we will. Have you already know about the number in bahasa? Number, saya sudah öğrendim, ne denir abla? Saya sudah belajar. Nah, saya sudah belajar dari angkot. Dari angkot. Untuk bayar ini ya, para ya, untuk bayar uang ya. Yes. 26. It means 26. 26 letters. Letters means huruf, harf. Huruf.
huruf. Bahasa Indonesia mempunyai 26 huruf, termasuk 5 huruf vokal, vowel, yakni vokal, huruf vokal, 5 huruf vokal, A, I, U, E, O. In bahasa, sometimes we say E, sometimes we say E for this one. Ya, misalnya Turcesi Farke ya. Okay. Yes, but in bahasa, sometimes it depends on the word. Sometimes E, sometimes E. Yes, So we, yeah. But I will give you some clue. The majority of the word for the first vowel, the first vowel is we say E. For example, this one. Sekolah. Yeah. So we say sekolah, not sekolah, but we say sekolah, because this is the first vocal. But when we say, for example, what else? Yeah. This one. What is this one? Selama. Selama means along. Demek. Long. Selama. So we. Maaf ya, Abi, internetnya jelek. Oh, yeah. The internet is not really stable. Huh. So jelek means cirkin, Demek. We can also say internet jelek for internet. Any jelek you can say also for internet. Until what? E. So the vokal, huruf vokal ada 5. A, I, U, E, O. Sometimes we say E, sometimes we say E. But mostly for the first vokal we say E. For example, sekolah, it means school. Selama, it means along. Selama. What else? For example, terima kasih. Yeah, terima kasih means thank you. So we say te. Not terima, not terima kasih, but we say terima kasih because this the first vokal. Look, first vokal we say generally, yeah, most word, but not all. We say Yeah, sendok, not sendok. Yeah, sendok. So we say like that. For another thing, nah ya. It's like that lah, Abi. Merah. But not all, yeah. But not all. For merah, we say not merah, but we say merah. This one exception. Seragam. Oh, biraz önce öğrendik. Seragam, yeah. Uniform. Seragam. Seragam is to this one. Seragam. Yeah. So, for example, this one. Telur. This one. Mostly, yeah. Mostly for the first this one. And then belum. Belum, evet, belum. So we say belum, not belum, but belum. Yeah. And but for A, I will give some example for A. Sendok. Sendok. What else? If there are 2 A in one word, for example, melihat bukan. Lek. Dusun Yorong. This one. Misalnya, this one menerima also. What is menerima? Menerima, I don't know about. Menerima means take. Almak. Take. Evet. Menerima. Take. Memberi means give. Beri. Evet. For this one, apa ya?
Later I will think for A, but mostly in Indonesia, mostly. Okay. We continue. Yes, so ada 21 konsonan. We say also huruf konsonan. You already remember same. this, right? Yeah, like English. It's the same like English, but exactly. Yeah, exactly the same like English. So it's easier for Indonesian people to learn English. So mostly in elementary school, di SD, kami bilangnya seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So we say like that. So this one is C, not J. It's not like Turkish. This one is J. Okay, we pass this because you already understand this. We learn about subject. Subject in bahasa Indonesia, sometimes we say kata ganti orang. Personal pronouns. Pronoun. Kata ganti orang. Sahih Zamileri. Kata ganti orang. Orang means people. People. Yeah. Ganti means change. Kata means word. So if I translate one by one, kata means word, ganti means change. Ganti bajumu, change your clothes. Ganti. Ganti means change. Change your clothes. Ganti bajumu. Orang means people. Dalam bahasa Indonesia, dalam means in. In Indonesian language, dalam bahasa Indonesia, subjek tidak dibedakan berdasarkan gender. Jadi subjek is not differentiate based on. Berdasarkan means based on. Based on gender. Ya, berdasarkan. Best. Dasar, look. Dasar means basic. Like sekolah dasar. Basic school. But berdasarkan, the root of the word is dasar. Look. Dasar. It becomes based on. Based on. Later we will learn about this suffix and prefix something. Inshallah. But this the root is dasar. Dasar means basic. Berdasarkan gender. Gender ya gender. Indonesia dia gender dia. Ini ada subjeknya saya, aku. This means I. Do you know the difference between saya and aku? Ya, formal, informal. Saya, ben, aku, ben, o da ben. Yeah, mostly, for if you want to speak in formal, it's not like this. Saya is more samimi, more friendly. Aku actually more formal, actually than saya. This false ya. This I will delete this later. So actually aku is more formal than saya actually, but saya is more friendly than aku. So it depends on the situations. For example, you want to say, if you want to speak with your parents, you say saya, not aku. I see. Yeah, but when you want to do conference, yeah, or you are in the meeting or informal situation, you can use aku. But you can also use saya actually. For the safety one, GNLD, ben saya dia orang. Saya. So I prefer saya when I say to anybody. Saya. Aku is mostly used in Java Island. So in Java Kabile, di suku Jawa, mereka bilang aku untuk ke orang tua, for their parents is okay. But in Sumatra Island, if you say aku to your parents, it's kabah, it's rude. Oh, I see. So to make it safe, I mean like just use saya to save.
I mean like that. Saya. But it's okay. Anda and kamu. What is the difference between Anda and kamu? Anda more formal. Abla, when I use Google Translate, it's usually Anda. Yeah, but when you say Anda in Indonesia, we know that you are a foreigner. Yes, Abla. Because Indonesian people don't say Anda. Actually Anda is more formal. But Indonesian people don't use Anda. So when you say Anda, we know that you are foreigner. So if you want to be like native, just say kamu. Yeah. Because you already live in Indonesia right now, so I prefer you to use kamu rather than Anda, because when you say Anda is not, we are not close, like you are foreigner, something like that. So when you want to be like a native, you want to speak like native, say kamu. Yeah. And then dia means she or he. Kami and kita. What is the difference between kami and kita? Oh, I really don't know. So kami. Yes, Abla. Yeah, continue. Lanjutkan. Biz ama hariçsin. Aynen, burada var. Evet. Kami biz ama sen hariçsin. Kita biz sen de dahilsin. For example. Okay. So it's different between kami and kita in bahasa. Okay. Kami bir kişi içinde değil. Yani konuştuğunuz kişi o kami'nin içinde değil. Evet. Ama kita hepimiz. Evet, kita bu biz hepimiz böyle. Ama kami hepimiz değil böyle. Şeyde abla bu neydi? PKN dersinde ne vardı? Meşhur andımız neydi? Marilah kita bersama. Marilah kita bersama. Bersama yani bu birlikte demek. Kita hepimiz birlikte. Evet, hepimiz birlikte. Öyle. So it's different ya between kami and kita. I will give some example. For example ya, saya dan Ali, for example, Ali. Saya dan Ali. There is example here. Insyaallah. Kita, look, this one. Membaca. Membaca means okuma. Read. Membaca buku. Ya, membaca buku, reading book. Membaca. Coba baca percakapan berikut ini. Apa artinya? Coba baca. Coba denemek demek değil mi? Coba dene. Evet, dene. Coba baca percakapan. Evet, percakapan means conversation, dialogue. Percakapan. Berikut is means like this one. Evet. Evet, berikut ini. Try to read these conversations. Coba baca percakapan berikut ini. Can you read this? Okay. Selamat pagi Nesim. Apa kabar? Nesim says, pagi Sinta. Alhamdulillah saya baik. Kamu bagaimana? Kamu bagaimana? Siz nasılsınız? Means nasılsın demek. Evet. Bu da aynı. Apa kabar gibi. Naber gibi. Naber bagaimana? Bagaimana bu nasıl demek. I see. Kamu bagaimana? Sinta alhamdulillah saya juga baik. Ben de. Juga ben de. Ya, juga bu dede bu. Saya juga yani ben de. Kamu juga sen de. Okay. Saya juga. Dan saya dan İsmail akan pergi ke Taman. Evet. Ben ve İsmail akan pergi gideceğiz arkadaşımıza. Taman. Taman mean park. Öyle mi? Park mı? Teman. Evet. Teman bu arkadaş. Teman. Evet. But this one taman. So it's different. Taman Safari Parkı. Okay. Evet. Okay. Taman kami akan main di sana. Kami akan biz bermain oynayacağız di sana orada. Değil mi? Evet. Orada. Peki,
Oreneje, Sana. orada oynayacağız yani. Kami akan bermain di sana. Kamu mau ikut? Gelmek ister misin? Kamu. Evet. Aa, Ikut, kamu do you want to join? Like that. Kamu mau ikut? Do you want to join? Okay. Okay. Okay, Nesim. Iya tentu. Tentu, I don't know. Tentu means Ayo. of course. Tabi. Tentu means Okay. tabi. Tabiki. Boleh. Tentu. Okay, sure. Yeah, sure. Exactly. Sure. Sure. Tentu. Ayo, let's go. Ayo, kita ya. Ayo naik otobüslerin üstünde yazıyordu. Ayo naik, hadi otobüse Ayo. binelim. Ayo bu yani Türkçesi alım elim. Mesela gidelim, ayo pergi. Okuyalım, ayo baca. Ayo varsa bu yani alım elim böyle Türkçesi. İngilizce'de let's. Let's, exactly. İngilizce'de let's. Ayo kita pergi ke taman. Ya. Kita hepimiz. Evet. Gidelim. Parka gidelim. Öyle. So it's different between kami and kita. So when I say kami, for example here, Sinta say kami. Kami is referred to Sinta and Ismail. So just Sinta and Ismail, not including Nesim, right? So Nesim is excluded. But when Nesim say kita, so it referred to Sinta, Ismail, and Nesim. So Hepsi, all. Yes, okay. So it's different between kami and kita in Indonesian language. Okay. Yeah. So kami, kita, but in English maybe we. Kalian, you but plural, you all, like that. Kalian. Kalian? Sizler, yani siz ama cowok. Kalian. Kalian sih. Kalian. Mereka, they. Mereka. But this one, look, mereka. So I want to give you this example actually. Mereka. So how to read this? For first one is me, sondra re, sondra ka, like this, the reading. So for the first vocal, this one generally in Indonesian language we say e, but for the second vocal e we say e, not e. Mereka boleh. Genel de çok kelimeler boleh. Mesela ikitane evar birinci e bu yani e okuyoruz. İkinci e bu yani e. Mereka boleh. Okay. Genelde. Biasanya seperti itu. Genelde oleh. Biasa? Biasa is means genel. Umum. Genelde biasanya. Okay. Abla, I hear these things, but I really don't know the meaning of biasa. Ya, biasanya gitu. Genelde oleh. Biasanya. Biasanya, right? Biasanya gitu. Yani bu genelde oleh. Okay. Biasanya gitu. Ya Allah razı olsun. Biasanya gitu. Ya. Okay. So, did you already remember this, right? Saya, aku, Allah. Anda, kamu, dia, kami, kita, kalian, mereka. I have to revise them. Okay. So you already know the difference between kami and kita, right? Yeah. So I prefer you to use saya. I prefer you to use kamu. Don't say Anda again in Indonesia. Because when you say Anda nasıl ya? Yabancı gibi böyle. So just say kamu, dia, kami, kita, kalian, mereka. But what is more advanced? So there are some more advanced rather than this subject. Nah, contohnya ini. Saya, aku, you already know this. Saya, aku, yani Ben. Yeah. But for this one, ku, for example, I will give example.
Punyaku. When I say punyaku, bu yani benim demek. So ku, this one, evet. This for suffix for the end. For example, I want to say punya aku. Punya aku means benim, benimki. Punya aku. Ibuku, yani benim annem demek. Guruku, benim hojam demek. Punya aku, benimki. But I can make it shorter to be punyaku. So we just say punyaku rather than punya aku. Okay. For example, ibu aku. Ibu aku means benim annem. But we just say ibuku. Bu yani annem. Benim annem demek. Okay. So we say ku for benim. This one. But it should be there is a word before this. For example, ne sahib oluyorsun böyle. Misalnya mobilku. Ne demek mobilku? Apa artinya? Ya. Benim arabam. Mobilku gitu. Ya. Kemudian bu kami kita yani biz. Kamu yadamu. Bak burada ibu kamu. Ne demek? Apa artinya? Artinya yani ne demek? Artinya? Ibu kamu. Artinya, for example. Artinya yani ne demek? What is the meaning? Artinya. Apa artinya? When I say apa artinya, yani bu ne demek? What is the meaning? Apa artinya? Ibu kamu. Ibumu. Ya, ibu kamu, ya. Senin annen değil mi? We just say ibumu. So I delete ka here. I just use mu like this one. Ya, ibumu, yani bu senin annen demek. Öyle. Anda yani sen. Engkau. We also have engkau. Engkau. Engkau also means you. But mostly engkau we use for syair, poem. Engkau. Engkau bagaikan bunga. So we say like engkau. So it's for syair. Syair izin genelde engkau diurus. Engkau. Engkau bagaikan bunga. What is the meaning of this? Engkau bagaikan bunga. Bagaikan bunga çiçek. Bunga cicek. Bagaikan bu gibi. Sen çiçek gibisin. Öyle. Evet ama bu şiir ya. Ama bu şiir için böyle genelde. Engkau. Öyle. Engkau bagaikan bunga. You look like flower. Engkau bagaikan bunga. Yani çiçek gibisin. Engkau genelde şiir. Kau. Bazen de kau diyoruz. Kau bu da you demek, sen demek. Ama biraz kaba. Kau. Biraz kaba ama. Öyle. Genelde mesela Batak Kabile di Sumatera bu normal. Sumatera adada. Ama misalnya Jawa adada bu kaba. Öyle. Kau. Okay. And then dia means oh. Oh, beliau. Or I can say iya. Just iya, not dia. Just iya. It also means oh. For example, iya. For example ya. For example, Halil ya. Halil Abi. For example, Halil Abi pergi ke sekolah. Ia menggunakan mobil. Bunda demek. Apa artinya? Halil abi okula gidiyor. Evet. O menggunakan ne demek abla? Kullanmak aynen. Menggunakan mobil. Kullanmak. Araba kullanıyor. Evet. Araba kullanıyor. So I just say dia. I just say iya, not dia. So I can say dia or I can say iya. Both of them is the same meaning. It's okay. Iya means refer to the Halil Abi. So we say like that. I see abla. In English also
he is driving car. Ya, Menggunakan. menggunakan. And then beliau. What is beliau? Beliau, I really don't know. Beliau also mean O, but beliau is used for someone we want to respect more. For example, pegamber. For example, Rasul, Nabi, Bu yani prophet. Beliau. We say beliau. For example, the one who I respect more. I say beliau. For example, I want to say beliau. I can use beliau for my teacher. For example, I say you are my teacher. I use beliau. It's more Peki polite. Bunu öğrenciyle konuşurken beliau Evet. beliau orang tua. Ya, beliau orang tua. So, we use beliau to make it more polite and to respect. Yeah, respectful. Is the meaning is O. Meaning O, yani she, he. Ben karışık ya Türkçe, İngilizce. She, he. But for more respectful. Like that. We say beliau. And then, what is nya? Nya. Indonesian, there are a lot of nya. For example, I say ibunya. What is the meaning of ibunya? Ibunya. 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 Onun annesi. Onun annesi. Evet, aynen. Onun annesi. Onun için nya kullanıyoruz. Mesela önce ku bu yani benim. Mu bu yani senin. Nya bu yani onun. Öyle. Ama bizim, sizin ve onların için yok. Bu, there is no the shorter one. So for example, I say ibu. I say ibuku. Bekle, my internet bekle ya. Bekle. Can you hear my voice clearly? Because my internet is not stable. Okay. I heard that. Okay. So, bekle. Okay. Ibuku is means benim annem. Ibuku. Evet. Ibumu senin. Senin annen değil mi? Ibunya yani annesi. Ama mesela bizim annemiz bu ibu kami. Ibu kami. Oh. Yeah, there is no, the shorter one is no. For bizim, sizin, onların, no. There is no. Ibu kalian, yani bu sizin. Sizin anne. Anneniz. Ben unuttum ya. Ibu mereka, yani onların. Onların anneleri öyle. So we just have kumunya. This is the shorter one just for benim, senin, onun. But for bizim, sizin, onların, there is no shorter one like that. Okay. Yeah. Kumunya. So this is benim, senin, onun. And then kamu semua. What is kamu semua mean? Kamu, you, this is happiness. Semua, yes. Happiness. Semua. Evet. This is happiness. Anda sekalian. Buddha sis happiness demek. Anda sekalian. Kalian yani sis. Bu is the same meaning with kalian. Kalian, kamu semua, Anda sekalian is the same meaning. Mereka onlar. Peki abla, ini semua desem doğru olur mu? Ini semua. Bu hepsi yani ini semua. Okay. Doğru yani değil mi? Evet, doğru. Ben doğru. Çünkü pazarda domateslerin hepsini doldurduğumda diyorum ini semua. Ya, ini semua doğru. Bu hepsi yani demek. Ini semua. Tamam. Ada pertanyaan? Pertanyaan sorular var mı? Apakah ada pertanyaan? Yok abla, Allah razı olsun. Ben tekrar edeceğim inşallah bunları. Zaten sizin saat 4 oldu. Oke. Ini sudah ya subjek. We already learn about the subject. Kata ganti orang. Sekarang kita
belajar tentang salam pembuka, greetings. Greetings. We say about greetings. Salam pembuka dan salam penutup. Pembuka, buka means achmak. Open. Yeah. Buka means open. Tutup means close. This one. Understood. Yeah. So salam pembuka, opening greetings. Huh? Söyle. Siz Bandung'da şey tanıyor musunuz? Kerim abiyi. Abiler ben bilmiyorum. Ablalar biliyorum. Peki neydi bizim ablanın adı? Bir tane Ahmet'in annesi. Murat'ın annesini tanıyor musunuz? Nazike ablayı. Ha, Nazike biliyorum, Nazike abla. Görüşüyor musunuz onlarla? Ama ben unuttum hangisi ya. Ama mesela mesaj, mesela WhatsApp'ta biliyorum Nazike abla ama hangisi abla biliyorum. Anladım. Aslında ben Bandung'da bir yıl ya. Önce ben Yogyakarta'da kalıyorum. Kalıyordum. Yani lisans. Değil mi? Şu an Aceh'desiniz. Yok, şimdi o Bandung'dayım şimdi. Bandung'da oturuyorum şimdi. Açık mı Evet. üniversite? Yok, açık değil, uzaktan ama bu tesis yapıyorum şimdi. Anladım. Penelitian research. I'm doing my research, so I need to stay in Bandung. Okay, that's fine. Salam pembuka. Salam pembuka means ya, buka means achmak. Salam bu yani greetings. Salam pembuka. Opening. Salam pembuka. So in Indonesia, we generally say assalamualaikum, same ya. Yes, okay. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. And then hello, hi, selamat pagi. It means good morning. Selamat pagi, halilabi. Selamat siang. Right. Selamat sore. Selamat malam. Apa kabar? Selamat datang. Permisi. Permisi means excuse me. Yeah. Did you already remember this vocabularies? So most of them I remember. Okay. But frequently used words. It's okay. Continue. Lanjutkan. Lanjutkan means continue. Lanjutkan. Lanjutkan, continue. Then maju. Maju means go ahead. Go ahead. Maju. Terus. Yeah. Terus. I know. Go ahead. So, I want to say like this. In Indonesia, sore is for until maghrib time. So we say maghrib. Akşam kadar. Akşam ezan zaten bus akşam namazı kıldıktan sonra bu zaten malam. Zaten geçe burada. Evet. Mesela Türkçesi halah akşam ya. Bu değil mi? Early night is still akşam, but in Indonesia it's not like that. Early night we say night, malam. Yeah. So pagi, selamat pagi is from sabah, from sholat subuh. So we say sholat subuh. Sholat subuh. Until ne demek until? Until sampai. Evet, until sampai pagi sampai 12 siang. Still pagi, we say. Dari sholat subuh sampai 12 siang. We say pagi. And then selamat siang dari sholat zuhur. Sholat zuhur. Zuhur namazı. Ya, öğle namazı aynen. Sampai salat asar. Salat asar. Ya, sampai salat asar. İkinci namazı. Bu siang diyoruz genelde. Sampai salat asar. Genelde ya, batas-batas the border for the time we use for this namaz genelde Indonesia'da. Yes, so, and then dari means from. Yes, abla. Dari sholat zuhur sampai sholat asar itu siang. Dari sholat asar
Yani ikinci namazı sampai salat maghrib, bu akşam namazı itu sore. Evet. Dari sholat maghrib sampai subuh. Sampai subuh. Ini malam. Berarti malam diurus. Tapi malam ada awal malam dan akhir malam. Awal önce. Awal, Akhir. evet. Akhir son. Awal the early night. So early night, akhir malam, mid, akhir malam nih son. Inggris dia untuk Tom ya. Early, late night. Akhir malam. Nah, late night. Tengah malam, we say midnight. Tengah malam. Tengah malam, bu midnight. For example, tengah malam. Tengah middle. Evet, setengah, half. Tengah, it can be middle, it can be half. Tengah. Tengah malam, midnight. Tengah siang. What is tengah siang? Günün ortası, gün ortası. Evet, midday. Nah. Evet. Öyle. Gitu. Tengah. Nah, ini ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar? Apa kabar? How are you? Instead of apa kabar, we can also say bagaimana kabarmu? Bagaimana? Bagaimana kabarmu? Ya dah. We say also kamu bagaimana? We can say like that also. It means on naselsen. Hepsi naselsen. Apa kabar? Selamat datang. Welcome. When someone says selamat datang, we just answer with terima kasih. We don't have hoş bulduk in Indonesia. We don't have hoş bulduk in Indonesia. For example, in Turkish, hoş geldiniz, hoş bulduk. But in Indonesia, selamat datang, terima kasih. We say terima kasih, just terima kasih. This means thank you. When someone say welcome, thank you. Okay. And then, permisi, excuse me. Salam penutup, closing statement. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Thank you so much. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bir de şey var. Java ne sami. Bizim komşular böyle yazıyor. Evet. Sami bu Jawadil, bu lokal. Bahasa daerah. Bu bahasa daerah. Indonesia değil bu. Bahasa daerah. Bu da you are welcome demek. Misalnya Bandung dah ada sami-sami. Ada hang nih ya. Ben Sunda bilmiyorum. Sunda dia. Nuhun sami-sami. Okay. Sami-sami, sama-sama. Selamat tinggal, goodbye, sampai jumpa, see you, sampai bertemu lagi, see you again. Abla tinggal ne demek? Tinggal yaşamak demek. Or live. Yeah, tinggal is there are a lot of meaning. Tinggal. Hidup. Tinggal. Ya abi söyle. Hidup yaşamak değil mi? Canlılar biyolojide geçiyor. Hidup. Evet, hidup yaşamak. Hidup life. Tinggal live. But sometimes tinggal da this one berakmak live. This also tinggal. Okay. Berakmak da tinggal. For example, saya tinggal di Bandung. What is the meaning of this? Saya tinggal di Bandung. Ben Bandung'a gidiyorum demek. Bandung'u terk ediyorum. I live in Bandung. When I say saya tinggal di Bandung, I live. But when I say tas saya ketinggalan, what is the meaning of this? Saya ketinggalan. Tas saya. Tas ne demek tas? Çanta demek. Evet. Çantam. Benim çantam ketinggalan. O yaşıyor demek. It means I miss my bag. I left my bag. Or I miss my bag. Yani çantam bıraktım.
Boleh. I see, I see. Berakmak. Cantam beraktem. Masalah meninggal. Bak, tinggal bu. The root. Evet. Root word tinggal. When I say meninggal, what is the meaning of meninggal? Meninggal. Meninggal. I have The no idea. root word is tinggal, but sometimes we say meninggal. Meninggal means olmek, pass away, die. Meninggal. Evet, evet. Pass away, meninggal dunia. Dunia ne demek? Dünyadan göçtü. Evet. Yani duniadan. So pass away from the earth, like from the dunia. So live dunia berakhir boleh. Meninggal dunia. So olmek yani. Boleh. Pass away, die, meninggal. So the root word is tinggal. So sometimes tinggal means live, sometimes tinggal means left, berakmak. So depends on the context. Okay. And then this one. So terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat tinggal. It means goodbye. Or for the shorter one, you can say dada. Dada. What is the meaning of dada? Dada, for example. Dada, dada. But mostly it's chojuklar boy daya pure. Dada. I see. Dada. Yeah, bye-bye. But dada means gule-gule. Dada. We just say dada. Dada. I don't. Dada or dada. Sometimes like this. Like bye-bye. We say like that. Oke. Okay. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada apa? Tidak Doğru ada? mu böyle söyle? Tidak Ya, ada demek doğru. doğru mu? Doğru. Tidak ada means yok demek. Misalnya iya. Nanti ada? Nanti ada later. Nanti Bu Yani sonra. Sonra var. Nanti ada. Oh, nanti. Okay. Evet. Iya Bu evet. Hire. Tidak. Tidak Bu hire. Ada Bu Yani var. Tidak Peki, ada. Bu yok demek. Enggak. Bazıları enggak diyor. Enggak. Bu sokak azı. Indonesialı çok sokak azı kullanıyoruz. Mesela tidak bu formal. Ama diyoruz ki tidak değil. Enggak. 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 Başka ne? Çok fazla. Bu yani sokak azı. Bu hayır demek. Ama sokak azı. Öyle. Oke abla. Genelde biz diyoruz enggak böyle. Mesela apakah kamu mau ini? Kamu mau ini enggak? Bu istiyor musun? Enggak mau. Yani istemiyorum. Enggak mau. Öyle. Okay. Bisa baca ini? Bisa. Saya bisa inşallah. Baca. Coba baca. Selamat pagi. Nama saya Siti Rahmi. Kamu bisa panggil saya Siti. Panggil ne demek abla? Panggil, you can call me. Panggil means call. Okay. You can call me Siti. Okay. Kamu siz bisa panggil saya Siti. Yeah. Beni Siti olarak çağırabilirsin. Saya kelas 2 sekolah dasar. Ortaokulda değil mi? Sekolah dasar. Hayır, ilkokul. Ay Allah. Dasar ilkokul değil mi? Evet. SD. Basic. SD. SD. Bak, sekolah dasar. SD. SD'de ilkokulda 2. sınıftayım diyor. Saya kelas 2. Dasar. Evet. Nama kamu siapa? Bu kolay. Senin adın ne? Evet. Saya jawab ya. Yuni Ben ya. Selamat pagi. Saya Yunita. Ini Gunaiden Ben Yunita. Kamu bisa panggil saya Yuni. Yani Yuni bana diyebilirsin. Saya kelas 3. Yani üçüncü sınıftayım. Saya kelas 3. I'm the third class. Senang berkenalan denganmu. Memnun oldum. Seninle memnun oldum. Senang berkenalan denganmu. Berkenalan tanışmak demek. Tanışmak. Ya, seninle tanıştığımıza memnun oldum. Like that. Okay. Senang berkenalan denganmu. Denganmu, dengan varsa bu yani ile demek. With. İle. Evet, Ya. denganmu. Denganmu. Dengan kamu. Dengan Aslında kamu. Evet, dengan Evet. kamu.
Yani bu senin ile ama denganmu seninle böyle. Oh, çok güzel. Öyle. Rumah kamu di mana? Kalau saya tinggal di Jalan Pemuda. Kalau if değil mi? If, aynen. Kalau bu if. Kalau saya tinggal yaşamak di Jalan Pemuda. Kalau saya. Eğer ben, if me, kalau saya, evet. Pemuda, street, jalan, street, Jalan sokak. Pemuda sokakta. Evet, Pemuda sokakta yaşıyorum. Aynen. Rumah saya di Jalan Jakarta. Benim evim Jakarta sokakta. Rumah saya di Jalan Jakarta. Senang bisa berkenalan denganmu. Ben de tanıştığıma memnun oldum değil mi abla? Senang bisa berkenalan denganmu. I will translate one by one. Senang means mutlu. Senang means happy. Bisa means can. Berkenalan means meet. Denganmu means with you. So senang bisa berkenalan denganmu is happy that I can meet with you. Something like that. Bisa bu Turkcesi ebil. Misalnya misalnya saya bisa baca. Saya bisa baca. Yani okuyabilirim. Bilir. Ebil. I can. Saya tidak berbicara bahasa Indonesia. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia. It means I cannot. I can't. Bisa mean can, tidak bisa means can't. I can't speak Indonesian language, something like that. Senang bisa berkenalan denganmu. Nanti main ke rumahku ya. Ne demek abla bu? Nanti later. Nanti later. Sonra. Nanti hep non diye düşünmüşüm. Evet, nanti ya. Sonra, tamam mı? Öyle. Nanti ya. Main ne demek abla? Main oynamak. Play. Mainan. Oyuncak. Evet. Bu root word is main. Main is the root word. It means play. Yani oyun. But bermain oyun. To play. Oynamak, no. Oynamak. This fi'il, Buddha verb. But permainan bu oyuncak. Bu toy. Oyuncak bu yani isim olacak. İsim. Anladım. Okay. Nanti main ke rumahku ya. Benim evimde sonra oynayalım mı? Oynayalım. Oyna, tamam mı? Öyle. Mesela ya varsa bu genelde Indonesia bu tamam mı? Öyle. Dan saya juga senang bertemu kamu. Ya. Bertemu, meet. Buluşmak. Saya juga senang. Ben de mutlu oldum bertemu kamu. Seninle tanıştım oldum. Iya. Kapan saya. Kapan ne demek abla? Kapan, bak bu farklı ya. Kapan means ne zaman. Ama kapan means like this. Kapan saya main ke rumahmu. I will play to your house, but I don't know when. Kapan, just birgun, one day. We say kapan. I don't know when, but just one day. One day I will play to your house. We say kapan. Saya main ke rumahmu. Rumahmu kamu. Ya, rumah kamu, rumahmu. Senin evin. Anladım Allah. Ada. Itu ya. For example, when someone say kapan-kapan,
So I also don't know when, but maybe one day. So we just say kapan-kapan. O zaman But bir vakit when saya oke. Kapan-kapan saya pergi ke sekolah. Iya, kapan-kapan saya pergi ke sekolah. Bu yani okula gideceksin ama ne zaman bilmiyorsun. Öyle. Oke. Kapan-kapan. Öyle. Ama sadece kapan, bu yani ne zaman demek. Farklı. Oke. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih. Tidak ada. Oke. Bisakah kamu perkenalkan dirimu? Diri kamu, değil mi baba? Diri. Evet, diri yani self. Oke. Kendi. Diri yeni öğrendim. Diri kendi demek, self demek. Evet, self demek. For example, diriku. What is the meaning of diriku? Kendim. Kendim, aynen. Kendim. Dirimu. Dirimu sen. Sen. Evet. Dirinya. Dirinya kendisi. Evet, aynen. Okay. Self. My English is bad ya. Okay. So we already learned about this, right? Kumunya, so ku for benim, mu seninnya for onun. Alhamdulillah. Bisakah kamu perkenalkan dirimu? Kendini tanışabilir misin? Ya, yes abla. Coba. Nama saya Halil. Bunu okusam daha çok şey olacak. Saya berumur 40 tahun. Sadece desem saya 40 tahun desem olur mu? Saya berumur 40 tahun. Saya 40 tahun. Berumur yani yaşındayım böyle. Peki abla bir şey daha vardı ya. Bu S'li bir şeydi. Usia. Yaşı. Usia. Usia, evet. Umur, usia, bu yani aynı yaş. Yaş. Age. Saya berumur 40. Saya orang Indonesia. Saya orang Turki. Asli Kurdi. Evet. Don't cheat with this. Okay. And then kamu orang Kurdi. Yes abla. Ben Kürtçe öğreniyorum şimdi. Gerçekten mi? Gerçekten. Nereden öğreneceksiniz? Ama zor ya. Ama öyle. O da şey gibi. Çidiki. Çidiki yani ne yapıyorsun demek. Çidiki. Lanjutkan. Orada abla geldi. Ablanın adı neydi? Vinda abla. Winda abla. Vinda abla. Tanıyor musunuz Vinda ablayı? Yok. Hangisi? Nerede yaşıyor? Vinda ablanın eşi de Kürt. Vinda abla Kürtçe müzik dinliyor. Çoğunda anlıyor. Vinda abla onların tayini yeni çıktı Bandun'a. Maşallah. Ya beden eğitimi öğretmeni. PE. PE. Physical Education. PE. Yes. İnşallah. O da biliyor. Okay. Ama niye Kürtçe öğrenmeye çalışıyorsunuz ki abla? Merak ediyorum. Okay. Ben kitap var Kürtçe kitabı. Zaten derste var. Maşallah abla. Lanjutkan. Saya. Lanjut. Saya tinggal di Pondok Cabe. Tinggal. Saya seorang mahasiswa. Saya guru biologi di Sekolah Karisma Bangsa. Right? Iya, benar. Demek zorunda mıyım? Saya seorang guru. Iya. Seorang yani bir demek. Bir. Ya. Seorang. Orang yani insan. Mesela seorang yani biri. Öyle. Bir insan. Okay. Saya seorang guru biologi di Sekolah Karisma Bangsa. Sekarang ne demek tam bilmiyorum abla. Sekarang şimdi demek. Şimdi ya. Sekarang. Ya, saya tinggal di rumah saya. Ya.
Okay. Udah? And then senang berkenalan dengan kalian. Ya. Senang berkenalan dengan kalian. Alhamdulillah. Ya. Gitu ya. Sudah bisa perkenalkan diri sendiri kan? Sudah Ya, bisa. insya Insya Allah. Allah. Ya, ini ya. Misalnya ditanya, siapa Nama? namamu? Coba. Saya tanya ya, kamu jawab. Oke? Oke. Siapa namamu? Nama saya Halil. Ya, berapa umurmu? Saya berumur 40 tahun. Di mana kamu tinggal? Saya tinggal di Pondok Cabe. Ya, apa kewarganegaraanmu? Saya dari asli Turki. Apa pekerjaanmu? Saya guru biologi. Ya. Doğru mu? Saya bekerja, misalnya, ya olur, Buddha doru, ama daha güzel boleh. Saya bekerja sebagai guru biologi. Yani, I work as biology teacher. Ya, sebagai means as. I work as biology teacher. Saya bekerja sebagai guru biologi. Ama misalnya sensationalism söylüyorsun, saya guru biologi da olur. Ama daha güzel boleh. Oke. Apakah Bekerja ne demek? Farkı ne? çalışmak, bekerja. Bak, the root word is kerja. Kerja means work. Bekerja means to work. Fiil olacak. Pekerjaan means job. Isim olan iş. Pekerja means işçi, worker. Yeah. So the root, later we will learn about this. The root word is kerja, but when I adding be, generally prefix be, it becomes fiil, to work. And then when I adding pe and then an at the end, it becomes noun, isim, kata benda. It means ish, job. And then when I adding pe without an, it becomes meslek, ischi, boleh, worker, pekerja. Okay. Apakah kamu pelajar? Tidak. Tidak. Saya bukan pelajar. Saya bukan pelajar. Yani bukan bu yani değil demek. Öğrenci değilim. Değil bu bukan. Misalnya hayır tidak ama bukan bu yani değil demek. Saya bukan demek lazım. Bukan. Ya, değil yani. Saya bukan pelajar. Ama bukan bu sadece isim için. İsim. Sadece isim için. Genelde mesela Türkçesi güzel değilim mesela. Bu sıfat değil mi? Bu evet. Mesela örnek vereceğim. Güzel değilim. Güzel değilim. Bu bukan değil ama tidak kullanıyorum Indonesia'da. Saya tidak cantik. Neden tidak? Çünkü güzel sıfat. Bukan sadece isim için. Mesela bukan mobil saya. Ne demek? Bukan mobil saya. Benim mobilim değil. Evet, benim arabam değil mi? Çünkü araba isim. O yüzden bukan. Mesela sıfat tidak. Farklı. Apa hobimu? Saya bukan ada hobi. Saya tidak ada. Because tidak ada. Çünkü yok. Saya ya, hobim yok değil mi? Saya tidak ada hobi. Peki ne desem ben saya suka baca buku. Ya.
Dan nonton movie. Doğru mu? Nonton film, movie Nonton. film diyoruz. Nonton film. Apalagi? Dan saya suka jalan-jalan. Ya, dan suka jalan-jalan. Oke. Doğru mu? Doğru mu? Doru. Benar. Hobi saya membaca buku, menonton TV atau menonton film, dan jalan-jalan. Doru. Benar. Membaca, menonton. Nanti kita belajar tentang kata kerja ya, insya Allah. Apakah ada pertanyaan? Oh, terima kasih, Allah. Oke. Hari ini cukup sampai di sini. Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Gitu ya. Kita sudah belajar tentang ini ya, perkenalan. Tanishma, ada nggak? Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya, for the next meeting, we will learn about adjective, kata sifat, dan kata benda. Sifatlah very similar or analogous. Insya Allah, gelecek. Pertemuan depan. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Terima kasih, Allah. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, Sinta akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.